and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. World premiere. Que sonista. Que foi já, mano? Pera aí que eu vou colocar. Vou ajeitar lá. Se tu vai lá ver que tá errado. Se tá lá, tá errado. ShowCase é junto, eu coloquei separado. De tudo lá ver que tá errado. Olha o Hades aí. Hades 2, é? Isso não é Hades 2 não, pô. Boa tarde, Tainá. Boa noite, boa tarde. Bom dia. Deixa eu ajeitar o título da live aqui. Olha a PD aí, ó. It's a simple job. Just in and out. Nothing to it. Acho que um monte do bot. Bot safado. Vou ajeitar aqui tudo da live aqui rapidinho. Everybody hit the floor. Tá feio esse gráfico aí, filho. Coloca em 2 vezes ela aí. Pera aí. Esse é o ShowCase, só queria ser junto, né? Eu coloquei separado pra virar. Não dá de colocar, pô. É... Assim? Melhor assim, né? PD, que bosta. Até agora eu tô vendo nada demais esse evento, mano. Tô te falando. Cadê que vai massacrar com o PlayStation? Cadê? Tô vendo nada. Tá travando meu PC, velho. Unreal Engine. Cadê esses jogos? Porra, é essa? Persona 3 Remake. É esse aí?
Já tinha vazado. Eu vi mesmo. Eu vi isso, não tinha vazado isso. Personagem 3. Reload. Vou pegar meu desodorante aqui. In-game. Capturado no in-game. Tá vendo nada de impressionante. Que é Assassin's Creed, é? Novo Assassin's Creed da China. Pedido de entretenimento. Cadê o jogo exclusivo? Tá no sistema de plataforma, é? To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you, but the truth is, you scare us. The way you fight, the power you wield, the secrets you keep. You're either here to save us or destroy us. So now that you have all this power, what are you gonna do with it? Ah, vou... o quê? Ouvidos? Game Pass. Tudo Game Pass, Game Pass, Game Pass. Aí, ó, exclusivo, exclusivo. Vamos lá ver. Esse estúdio é ruim, hein? Ah, aquele jogo lá que tu tá falando que discutiu comigo lá. Aquele jogo lá, mano. Como é que é? Aquele de pirata. Isso aí. Não sei pronunciar esse nome aí, é muito limitado. É DLC ou é jogo? Gráfico. Sei, deve ser pequena. É, você jogo que quer dizer, era coisa da Xbox. O jogo que passou lá, pelo que eu vi. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Though I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood. The legend of Monkey Essa Island. nova ilha. Só pode, né? Porque tá igualzinho o primeiro jogo. has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well. What do we have here? You need these. Things may be very different from the sea of thieves you know. Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo. 250 mil. Mano, já anunciaram até no YouTube, na Roma do YouTube, lá tá. Essa vai o que? Tudo apelativo. World premiere. Por que tem que ter um cara falando isso, mano? Não sabe ler, não? Eu não gosto de ser vender Xbox, mano. Não é porque eu gosto de Sony, né? Olha aí, ó. É questão de colocar na tela.
Ó, The Next Generation. Ai, meu Deus. O que? Microsoft Simulator? Quer dizer... Aqui? É simulador, né? Parece simulador. Ambulância. Canador de resgate, provavelmente. Que coisa, né? É Game Pass. Não entendi essa música nesse trailer, mano. Tô falando que era esse, Microsoft Flight Simulator. Era esse jogo aí de... Chegando na Microsoft Simulator. Que porra é essa? De ave é essa? A aeronave, quer dizer. Oxi. Que loucura. Oxi. A física permite isso aí. Parece aquela... Como é que é? Como é aquele inseto? É V... Eu não esqueci o nome agora. Ah, é. Ah, é Dune naquele filme, né? Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. Que chama When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some aquela of the cena na game's saga cinematic Hellblade, and né, essa daí. immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Ah, mano, colocando umas coisas antigas no jogo, né? Umas coisas novas, né? Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Bora ver. Tem que ter pelo menos uma data, né? Porque, pelo amor de Deus. O jogo foi anunciado lá em 2020, parece. Até agora nada. Eita. Meio sinistro aquelas vozes que ela fica ouvindo. É dá uma claustrofobia isso aí, né? Eu acho que claustrofobia é que é de local local assim que é pequeno de passar. É gameplay, né? Rapaz, tá... Não tô gostando não do que eu tô vendo. Cadê o gráfico bonitão? Esse jogo tava pronto um gráfico lindo. Vou colocar em 2K aqui. É, o local é fechado, né? Não tem...
Tá ShowCase. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. Watching. More than one. Lembra dessa foi esse jogo. Como assim, mano? Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too hard. Their eyes. Everywhere. I can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Movimentação. Ah, movimentação, né? Our soul fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel You're mine. your voices. All the parts of you that are Tem broken. corte no pescoço. Can be whole. All the grief, All the rage. all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these? Mas só isso, mano. Senua? Muito duvidoso esse trailer. Tem data agora. 2024. Muito duvidoso esse trailer. Muito duvidoso. Mostra quase nada. Ah, Yakuza, né? Eu acho que é Yakuza. O cara tá pelado, velho. Meu Deus. Che. Mas tá muito coisa esse trailer. Oh my god! A stranger! なんだよどうかしたか Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのかははどうなってんだこりゃ Que loucura, mano. Ah, é, sei lá que é a droga. Esse estrela, mano, que porra. Bem certo. Ok. Parece
Como é que é? Aquele jogo lá? Appalachia. É, What a Cuphead. sight. A verdant wonderland Parece of Cuphead. promise plucked Ou from Fallout, sei lá. atomic blight, the fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and Japonês é muito 50 million conhecido. dollars worth of keen imagination Ah, from é. the heart of West Virginia to the depths of Acho que the é Fallout, né? No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Oxi. Nossa, mas já tinha esse jogo aí? Quando esse já tinha? World premiere. Pra 76, é 76 mesmo. Eita, Capcom, é? Olha a Capcom no Xbox. Samurai. Uma katana só, né? Mas... Oxi. Que acho é isso, velho? Hã? Como é que é o nome? Esse é o nome? Então tá bom, né? Não faço a menor ideia de que esse jogo é esse. Nem eu. Nem entendi o nome do jogo, né mesmo? Quero ver se Starfield estão falando. Ah, não sei o que Starfield, não sei o que Starfield. Quero ver se Starfield. V-Series.R elevates Cadillac's Ah, é Forza Motorsport. to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray Forza continues Motorsport. that tradition. 8, né? General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Dando foco no Corvette. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. Pior que eu vi isso mesmo.
I'm thrilled Os caras são muito to welcome convencidos, the né? Cadillac V-Series.R and the Muito Corvette próprio. E-Ray to the home of competition. Bora ver. Ah, minha garganta. Até agora não teve nada de impressionante. I know you're ready. You've got this. Tá mais feio que Gran Turismo. Let's tweak the car's performance for the next one. Garganta, velho. Opa, e aí, Six? Boa tarde, meu amigo. Máquina Xbox ShowCase. KKK. Olha, 10 de outubro, ó. Ué, não tem nome não? Mano, que bosta, mano. Esse foi o modo esporte, não vi nada de impressionante. Até agora tá um ambiente igual da Sony. É o que é? O que? É o que esse negócio de Xbox? É o que? É um evento, mano, que mostra jogo. Mostrando jogo novo, jogos novos. Vão lançar para futuramente. O Patrick tá aqui pra estar dormindo aqui. For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that Na verdade tá melhor que da Sony, já que nem tá cheio de indie. Não, pra mim tá igual. Mas é merecido jogo indie, é? Eu não gosto de jogo indie também não, mano. Gosto do PlayStation, né? Sim, mano, gosto do PlayStation. Que teve lá que eu fiz. Mas calma, tá no começo ainda, pode mostrar indie. A PlayStation ela investe muito em indie, ela ajuda nos indies a fazer jogo indie. Ela ajuda a fazer o Kena, a fazer o jogo do gato. save Tamriel. Ó, tá rindo de quê? O que eu falei? O que eu falei de errado? Blizzard. Toronto is under attack. É, Overwatch. There's something different. Me decepcionou esse jogo aí. this time. They've taken over most of the city and they're Quase ninguém tá rounding up jogando mais. Onyx. They need our Apesar de ser help. de graça. Quase ninguém não, né? Não teve tão impacto quanto o primeiro jogo. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. Então tá, filho. We can stop Null Sector. Maybe we can save the city. Uma coisa é certa, pode estar melhor que o evento da Sony, mas não tá disparado, tipo, ah, tá muito bom o evento. Não tá. Não tá muito bom o evento. Pode mais que a Sony pode estar, mas não tá mesmo aquela, ah, tá muito bom. Não tá. Anything that gets in our way. And what's another business? I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight. Definição séria, não tô sendo fanboy, não tô sendo fanboy aqui. Esse bom, esse caramba tá muito bom, mano. Sabe admitir. Até porque no da Sony
Eu não defendi, né? Eu achei mediano o evento, mediano pra ruim. E falei, não é não naquela live. Não foi bom o evento, não foi bom, falei. Não foi muito bom. Mas quem tá tão no Overwatch já? Nova aventura. Nova aventura de que já? Ah, novo herói. Let's go. Shall we do this together? Fight with me. Eu acho que é o novo herói que vai vir. Watch this. I saw that. Not bad. World premiere. Aquele lá que eu pensei que ia ser bom, né? O Hellblade, pensei que ia ser bom, não foi bom o Hellblade, esse trailer do Hellblade. Isso é a persona, né? Não foi legal o trailer do Hellblade. Foi um trailer muito limitado, porque eles mostraram quase nada. Forza Motorsport, que era um dos que eu queria ver, né? Só pra salvar vai ser o Starfield, ver se vai ser bom mesmo. The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Personagem diferenciado. Nunca joguei isso, mano. 17 de novembro. Day One Xbox. Xbox Game Pass. Best. Eu não sei como é que fala esse nome. Best, sei lá. Ó. Quem é o estúdio que faz Starfield mesmo? Não sei qual é o estúdio que faz Starfield. Eu não conheço o estúdio da Microsoft. Nenhum. Not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Skyrim, Fallout 4. Criador de fã. Deixa eu entrar aqui no Discord. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. Ah, Starfield. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Ixi, tá feio isso, mano. Mano. Tá muito feio isso. Agora nas PS3. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road. Primeiro no gráfico, né? Não sei Will na história. change humanity forever.
This is where we belong. É sério, mano, isso? Tá aí, o que ela vai impressionar não impressionou não. 6 de setembro. Mano, tá horrível, mano. O gráfico, né? Tá horrível não, não tá, a nova geração não tá. World Premiere. E aí, o que tá achou, Rafa? Fala sua opinião sincera. Dê uma opinião sincera, mano. Não tô sendo hate de jogo aqui, não. Deixa eu ver aqui a opinião dos caras aqui. Vai ter 30 minutos de gameplay. Ah, é? Tudo bem, né? A culpa era minha. Eu que tava sendo desonesto porque tinha zoom, né? Aham. Já tem 2 vídeos que eu tenho que fazer. Resumo desse showcase e o react de Starfield. Eu vou até deixar o tema aqui. Cara, mas tá... Não tô brincando não, bicho. Quando eu vi assim, mano, isso é Starfield? O pessoal tá falando que vai matar a Sony, vai matar o jogo da Sony. Esse jogo maluco, hein? Meu Deus, mano. Que loucura. Os caras metem cada coisa. É, meus amigos. O que foi? Quem vai falar? Praticamente 1 hora de evento já, hein? Uns 40 minutos, 50 aí já passaram. E? Que diabo de jogo é esse, velho? Vai dizer que isso aqui não é indie também. Eu esperava mais esse Starfield, mano. Bora ver esses 30 minutos de gameplay que tu falou aí. Acho que vai piorar as coisas. Pensei que era Little Nightmare 3. Deu até uma sensação que era. Nightmare, sei lá como é que fala. Não vai entregar o jogo assim? Não deu nem 1 minuto de trailer, já entregar o nome do jogo. Olha aí, mais um indie. Fala que não tem indie, mano. Acho que não vai ter indie nesse showcase. Tem que ter indie pra cobrir o evento, né? É engraçado que a Microsoft coloca umas músicas sensacionalistas nos trailers para dar uma sensação de ficar bom, mas não tá bom.
Olha aí. I'm Eu já very sabia disso. excited Que ia to be aparecer. A returning DLC do as Cyberpunk. Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Ele não morreu? This new adventure Já que ele vai reunites aparecer na Johnny and Dee DLC on já. a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as Secret Agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown. Qual é a chance de vir bugado essa DLC? Night City and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself, and so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Tô falando da CD Projekt, né? Lançou o The Witch aí pra nova geração, vai tudo bugado. Eu joguei, tudo bugado. There's gotta be a way out of this. Johnny. Ai, tá vivo? Ele tinha morrido? Ah não, quem morreu foi eu. There's nothing can stop that. Depende do final que escolhe. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? Não era pra jogo ter DLC, mano. I need you to get to Dogtown. Ah, pra DLC vai lucrar. President managed to crash her Space Force 1 into our humble district. Isso foi um fiasco. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Olha aí, ó, ele já Time to tô. wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. Se não me engano, vai se passar antes. Ah, se passar antes faz sentido. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety. Ah, depois da história não faz sentido a DLC. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she Eita. goes, people get hurt. Bodies Tava vendo na época do Just anime. want what Songbird Eu promised não assisti o anime, mano. The cure. The situation has changed. I need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. É, quero ver o preço desse DLC, mano. Vai ser o olho da casa da DLC. If I don't do anything and do it soon, I'll die. De 6 de setembro. Eles colocam como se fosse só pra Xbox, né? Capturado em game. Ó, tá bom isso aí. Eita! Que isso? Ah, tá. Mais um simulador? Simulador de construção, Minecraft 2.0. Que isso, velho? Ah, eu odeio jogo de câmera de cima. Não tem um nome pra isso, né? O jogo com câmera tem de cima.
Isso é jogo, é? Mas parece mais um software de engenharia. É jogo de gerenciamento de cidade. City Skyline 2, é? É o 2? É, mas parece um... tem muito jogo parecido com esse, né? Tipo aquelas fazendas, né? Lembra Sin City. World Premiere. Qual é o jogo lá de anime? Só que muito mais complexo. É, parece ser complexo, né? Atrás de novo. Já, mano, cheio de persona, pra que um monte de persona já? Eu sei que já tem, né? Estão relançando. Pra quem gosta é prato cheio, né? Shimegami Tensei talvez. Não, não é esse? Não, né? World Premiere. Ó, a Xbox Game Studios. É exclusiva. Essa nuvem feia aí. Ximare. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world Esse cai é. to find Só the se você cai. origins of this evil. And bring hope back to our people. Cara, não é verdade aqui. A Microsoft ela é muito rica. E ela parece que não investe em jogo, mano. Olha esses vídeos gráficos, o estilo do jogo, hein? Vai falar que é baixo orçamento, se é um estúdio da Microsoft. Não faz um jogo com gráfico realista. Faz um jogo cartoonizado. Ah, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Essa Fortnite ele ainda é cartunesco, né? Mas depois que a Epic Games comprou, ela melhorou o Fortnite, o visual do não do modelo, mas o visual do ambiente do jogo. Essa nova temporada agora tá muito bonita a selva lá, que tem uma selva no jogo. World Premiere. A água tá muito linda no jogo. Cartoon acho mais da hora. Não gosto, mano, muito não. Cartoon. This city is a miracle of progress.
Ah, engraçado, né? Que ela supostamente ela zoou, né? Da Sony, colocando ela chegando pro Xbox também, né? Quando depois que a ShowCase terminou. E ela tá anunciando aí um monte de multiplataforma. But it only takes one rebellious little gear. Não entendi, né? To ruin everything. If you BioShock. resist my rule, Eu não conheço esse jogo, nunca joguei. if you alter, Esse tá bacana, parece. Gráfico bacaninho. if you threaten what I have built, Design do personagem tá bacana. there is nowhere in space or time where I will not destroy you. É esse mesmo. Nossa. O cara foi trifurado. Uma trilogia desse jogo, não tem? Oh no. What did I do? Que isso? Vai ser o remake ou vai ser um novo jogo? Before my friend puts one in your scalp. Não. Não baixar aqui não. Clockwork, quer dizer. Não, BioShock. Você quer também. Thank you all for joining Olha o us. mentiroso aí, ó. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first party studios. Phil Nock aí. We opened with Fable, Acabou já? Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while Não é staying 2 horas? true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. Evolução, é? Tá maluco, né? Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Powerborn, and more. Vai, eu tô procurando pra ver Starfield. Later this month, Ver se vai piorar as coisas. Ou vai piorar ou vai melhorar, né? Porque pelo que eu vi que mostrar ali, mano, na gameplay, tipo, gráfico feião, mano. We will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, acabou o evento, né? more Persona games Não é 2 coming to horas Game de Pass, evento. Oxi. thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on 2 fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Ah, não acabou não. É novo console, é? Novo console. É só preto, o Xbox Series S preta. Oxi. Você quer novo console? Só a cor preta.
And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done. Pense num for the console, biggest game um we've console ever duvidoso, mano, esse Series So S sit aí, mano. tight and enjoy Starfield Direct. Ele é muito, mano, ele tem 4 teraflops, mano. O One X tem 6 teraflops. É muito nerfado esse console. Um terabyte de SSD eu vi. Será que é um terabyte mesmo? Porque não é um terabyte não. Realmente é 800 e pouco. Mano, $350, né? $400 como PS5 Digital Edition. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. A Bethesda só faz jogo. Ela só faz jogo mediano, mano. Eu nunca vi um jogo bom dela. So, let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. Mostra andando pelo cenário, só tava trocando o cenário. To the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. Ei, vai dar pra cidade, não? We also have an all-new animation system. And of course, agora tá andando. Third person. Oxi, a planta não se move. Não tem física na planta. Ah, mano, game de baixo alto orçamento tem que manchar nas plantas. Differently in this game, given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Não é abandonada. Eita. É mundo aberto, né? We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object,
From all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast, that's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Welcome to UC Space. Maintain your right course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god, look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. Será que vai ser várias galáxias? Não faço nem ideia, cara. Now Constellation's leader. Parece que é jogo grande, ó. Theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege, and Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Agora passou o gráfico de PS3 agora, esses carinha, esses NPC. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett,
You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of Ele vai sair no Day One Game Pass? The Settled Systems is home to all kinds of different Não vai ter stories, nada se people, vier um Day adventures One for Game you to Pass. uncover. Olha esses bichos. Eita. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Meu Deus, que NPC horrível que apareceu agora. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the Settled Systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. A cara dos caras, mano. The most important story is the one that you Parece que tell. tava numa maravilha. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done to Olha, our Felipe character Nogueira. generation system. We scanned a Maluco wide é range of brasileiro. faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's O still jogo out. tem filtro meio cinza, né? You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Mas tá feia essa modelagem de personagem, mano. As though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets. Meu Deus, and tá that'll muito be your feio. starting point. Muito feio não, não exagero. Não tá legal. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look.
This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is gonna come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts, if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, os NPC não têm expressões faciais, são muito massinha. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. Eita. We'll let you discover that on your own. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun.
Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters, to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field.
Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. Ele pegava pra comer, beleza. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Já acabar esse negócio já. Não acaba. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through.
It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. Quem foi que entrou aí? Tô escutando agora. É porque tá muito alto o volume dessa transmissão. É um chato já, mano. Não acaba o negócio de falar de um jogo que não acaba aqui. Acabou essa porcaria. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you get in the game. Vem aqui atrás de mim. Acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental Por isso que eu não liguei a câmera, que o bicho tá dormindo. to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful. Entendi. And it even tells the time. Tá, ele não dormiu, por isso que tá dormindo agora. Não dormiu não. On the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite. Controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. Tô aqui? Ah, tá aí. This is a perfect pairing with that controller. Ah, o controle já. Acabou, finalmente acabou, meu Deus, não tá aguentando mais assistir isso. Muito longo, mano. Tô aqui também. Tá assistindo aí, meu? Desde quando? Acabou, finalmente. É esse jogo que vai matar a Sony, né? Os caras estão muito sensacionalistas com esse jogo. Uma proposta muito ambiciosa. Meu Deus, o cara não para de falar desse jogo. Como eles estão falando muito, eles acham que o jogo vai ser incrível. Tem nota máxima na nota. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here.
If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet, that Saiu muita gente do evento. have a different story to tell. Tinha 350 mil, tem 270 agora. Ah, agora é gameplay pura. A Baixa não sabe fazer jogo sem tiro, não. Sabe fazer jogo com tiro, mano? It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before.
There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Oxe, o cara sumiu. Different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Thanks again for being with us Puta today. que tinha We are acabou just essa so desgraça. grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskip. Vai passar cena de gameplay fácil. I love the robot so much. Provavelmente, mano. Amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know what's wrong with them. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield
and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. You are go for me. E aí? O que tu achou? Seis de setembro, né? Game Pass? Vai ter pra Game Pass? Que? Tá legal o jogo. É, tem que admitir, tá bom, legalzinho o jogo. Pessoal. Mas será que vai ser GOT? Provavelmente, isso que eu tô falando. Concorrer vai concorrer, eu acho. Bora ver como vai ser a recepção do jogo, né? Se craquear o jogo, eu jogo no PC. Mas esse evento quer matar a Sony, né? Não sei não. Ops. Chega na Xbox com RDNA 2 full, que os caras falam, né? 12 teraflop apresenta um bagulho desse. É zoado, mano. Agora, qual evento foi melhor? Da Sony ou da Microsoft? Mano, foi da Microsoft. Pra mim foi decepcionante igual, porque os jogos novos que a Microsoft falou, o único que eu vi aqui que talvez fosse mais grande coisa era o novo Flight Simulator para 2024. Que parece exatamente o mesmo Flight Simulator que saiu em 2021, né? 2021, né, que saiu. Ou 2020, 2021 que teve a versão pro Series X, né? Não lembro. Mas cara, se for pra botar esse aí na conta, eu posso até dizer que foi melhor assim, mas tipo, melhor foi muito quanto, superior. Tá ligado? Porra, muito superior não, né, mano? Entendeu? Foi superior, mas não foi muito superior. Ah, acabou mesmo. Cara, isso é... Nossa, mano. O cara tá não gostando não, cara. Esse cara, ele não é ele é muito sensato, ele é muito... Como da Sony ter sido melhor. Olha aí, tá falando. Eu continuo com a crítica que eu fiz. Olha aí, tá falando. Eu só vou deixar acabar aqui 100%. Pera aí. Vou deixar do jeito que tá, né? Galera, vamos bater um papo sério aqui, velho. Na moral, eu vou gravar vídeo disso daqui, tá? Então não se preocupem, vai ter vídeo disso aqui que a gente viu. Eu vou me aumentar um pouco aqui na tela pra bater um papo com vocês, caras. Porque, assim, é complicado, né? Deixa eu só colocar aqui a... Vou fazer assim, ó. Pra ficar mais fácil. Bater um papo final aqui com vocês, tá? Manos... E aí, Rafa? Vamos lá, né? Como eu falei, eu vou fazer um vídeo especificamente disso amanhã. Provavelmente amanhã, né? E eu acho que eu nem vou fazer no formato do New Station. Pra vocês terem uma noção. É um vídeo que eu acho que eu vou ter que fazer no formato mais livre mesmo, de pé. Porque o New Station ele é todo scriptado e eu não tenho tempo suficiente pra falar de uma notícia só às vezes, né? Esse evento aí vai precisar de um vídeo só dele, tá? Então eu vou deixar o quadro do jornal aí talvez pra de games. Show de bola. De boa. Pra mim foi como o da Sony. Em questão só de games, tá? Agora, como um evento que traga exclusividades, de novidades... Não trouxe. Eu já não achei grande coisa também. Pra mim foi quase tão decepcionante quanto o da Sony.
A Sony mostrou sim, acho que 2 ou 3 jogos ali novos, né, dos seus estúdios, da Bang, da Firewalk. Aliás, o da Firewalk ela não mostrou exatamente, né? Foi mais um trailer safado em CGI. O outro foi da Bung e o outro foi daquele estúdio lá. Acho que é Heaven, né? Haven, enfim. Mano, nenhum teve ali, né? Acho que com exceção da Bung, não lembro se a Bung teve um gameplayzinho ali e tal. A Heaven não teve, né? E a Firewalk menos ainda. Então foi decepcionante. E o segundo ponto, que eram jogos de serviço. Tá ligado? Então assim, mano, é jogo de serviço. É o que eu falo, cara, não é que não tenha que existir. Não existe só o meu gosto, né? Ou não existe só um gosto no mundo pra games. Tem que existir. Mas tem que coexistir também. Ou seja, com outros títulos que a Sony não tinha mostrado. Então, vocês já sabem qual que é o raciocínio aqui, né? Pra mim, a mesma coisa se aplicou nesse evento do Xbox. Cara, o problema da Microsoft aqui, na minha opinião, não foi só apresentar um evento ruim. O problema da Microsoft aqui, pra mim, mais específico, é ela ter apresentado jogos que já deveriam ter sido mostrados, que estavam com atraso gigantesco, como a Valve, por exemplo. Monitor que principal. no trailer de anos atrás estava supimpa, né? Tava, maravilhoso o gráfico. Chega que agora você vai ver o Aval está com gráfico de Sea of Thieves. Cara, aquilo ali foi patético. Joga só as primeiras impressões no canal e já era. Cara, primeiras impressões precisa de um vídeo de 7 horas, né, mano? Acontecendo, tá ligado? É feito o Game Pass. Não tem outra coisa que justifique um negócio desse, né? O Fable, cara, os caras mano, mas é que é aquela coisa, mostrando tá? o Fable. Nunca que se o Aaron sabe Greenberg prometeu que não se ia um ter jogo CGI. vai te manter jogando ou não, entendeu? Então tá o quê? Tá tem que em jogar na engine. prática. A Cara, parte qual que boa foi a é que diferença? o jogo tá mais acessível, né? sentiu uma Não diferença precisa lá no de sentido de desembolsar os veracidade, de R$780 novidade, de pra comprar o jogo e tal. Tá ligado? Beleza, não foi feito com animação 3D. Tava in engine, foi feito na engine do jogo aquilo ali? Tá, mas e aí? O efeito foi o mesmo de ser uma animação. Mostrou porcaria nenhuma. O jogo não é garantido que o produto final vai sair daquele jeito, com aqueles gráficos ou coisas do tipo, né? E em engine você faz muita coisa que engana também, assim como o CGI. Então assim, caras, é complicado, né, velho? Começou então, vamos lá, Fable, né, praticamente CGI, sem data. Aí chega aquele outro lá, como que era o nome? South of Midnight, né? O joguinho ali da Exile, né, se eu não me engano. Bem mediano, né? Praticamente CGI sem data. Você chega na Valve, essa decepção, né, do que aconteceu, gráfico vergonhoso, né? DLC do Sea of Thieves. Teve ali o Flight Simulator 2024, que até agora eu não entendi se é jogo novo, se é uma grande DLC de atualização. Não sei, mas, né, parece que é jogo novo, né? Chama-se jogo novo. Aí você vê lá o Hellblade 2. Cara, Hellblade 2. Você não consegue saber se vai ter aquilo ali tem gameplay ou se tava sendo também cinemático, tá ligado? Eu não acho que Hellblade 2 vai ter gráfico ruim, tá? Lembrando. Eu só tô comentando isso aqui por cima, mas, cara, né, a data agora tá pra 2024. Né? Pô, não dá pra ter metido uma gameplay melhorzinha agora? Ter explorado um pouco mais, né? Não fazer um troço só scriptado, entendeu? Beleza, pelo menos vai chegar 2024, ano que vem. Ok, parabéns. Agora sim temos aí o lançamento oficial do negócio. Se não adiar, vai sair no ano que vem. Aí teve o que? Acho que a não lembro se aquilo ali era uma DLC do Fallout 76, né? O Motorsport 8, né? Que vai sair esse ano ainda. Que eles mencionaram. Fora que a proposta do Shadow of the Colossus é muito diferente, né? Teve a atualização do Starfield. Então, tipo, assim, é um jogo propositalmente vazio, né? Tipo, não tem NPCs, né, no jogo, não tem lojinha, assim, entendeu? É tu e um cavalo e um monte de monstro gigante. É isso. Acabou. Entendeu? Né? Se o Shadow of the Colossus tivesse sido lançado por outra empresa e atualmente, teria um monte de NPC, então, assim, teria customização de cavalo. Eu não vou, como eu falei, eu não vou falar que o evento da Sony ficou bom por causa disso. A gente pode até zoar, tá ligado? Tipo, até postei uma tirinha lá no Twitter, né? Brincando lá, aquele meme do Thanos, tá ligado? Ele olhando assim pro evento da Sony, talvez eu tenha sido muito duro com você.
Mas assim, pra mim os dois são uma bosta, tá ligado? Pra mim foram duas bostas de evento. O da Microsoft, o máximo que dá pra falar, talvez tenha sido menos pior, né? Mas pra mim foram duas bostas. Eu não consegui olhar, né, pra maioria dos jogos que ela mostrou aqui, justificar assinar um Game Pass de 40 conto, tá ligado? Talvez eu jogue... Vamos abrir um parênteses aqui. Eu abro uma exceção por Starfield, tá? E o Motorsport pra esse ano. Motorsport porque eu gosto, né? Gosto bastante dessa franquia da Microsoft, o Horizon e tal. O Starfield eu pretendo dar uma chance, né? Eu zoo bastante os gráficos aqui, mas eu pretendo sim dar uma chance, tá ligado? Só que não era novidade, né? Novidade por novidade, a Sony também fez o que ela tinha que fazer, que era mostrar gameplay, mostrar a atualização de um jogo que ela tá prometendo lançar pra esse ano. Foi Spider-Man 2. Ela não quis mostrar outras coisas lá, se é que foi esse o caso, né? De outros projetos ali que ela possivelmente teria, aí é um problema dela, né? Fez errado na minha opinião. Mas enfim, caras, deixa eu ver como é que ficou a avaliação de vocês aqui. Dê sua nota para esse showcase do Shiboka. Galera, a gente teve 1.276 votos, ficamos na casa aí de 5 a 7,5, que é equivalente a aceitável, 29%. 28% ficou entre 2,5 a 5 como decepcionante e 0 a 2,5 como uma bosta, né? Ou seja, 27%. Basicamente a mesma coisa que a galera votou lá no do PlayStation, né? Do PlayStation, quando eu coloquei a enquete, a galera ficou entre 5 a 7,5 também. 5 a 7,5 ok, eu acho aceitável até para esse evento, mas sei lá, né, caras? Eu acho que assim, tá faltando, tanto da Sony quanto Microsoft, quanto outros eventos, trazer aquele hype, velho. Que, sabe, que nem na Z3, que a gente olhava assim, a gente arregalava o olho. Sabe aquele react que eu fiz do Metal Gear 3 Delta? Que nem é da Sony nem da Microsoft, é um multiplataforma, né? Aquele react ali, eu acho que é o que tá faltando pra gente, caras. Tanto pro PlayStation quanto pro Xbox, bicho. Sabe? Tipo, você olhar aquilo ali, você pular da cadeira. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, pra mim esse ano foi decepcionante. Em termos de... Eu vou até tirar essa gravata aqui, que tá calor aqui, não tô aguentando mais. Pra mim esse ano foi decepcionante, cara. Sabe? Do lado da Microsoft, eu acho que a crítica ainda fica, assim, naquele ponto, velho, de que a Microsoft não tinha aquela coisa, sabe? Você só tem uma missão, você só tinha um trabalho.